Dobrze, to zapraszam Państwa teraz na Okay, przedostatni so I would like to odcinek. invite you to the Będziecie next Państwo speech. gościć pana You will Marka be Potępę. Pan able to Marek listen Potępa to jest Mr. Marek nauczycielem, tak jak Potępa, who is wszystkie a osoby i teacher, większość zdecydowana tutaj zebranych like z the języka angielskiego majority of i przedmiotów speakers życiowych. and I participants. pan He teaches Marek jest educational pasjonatem tworzenia subjects. aplikacji i odkąd He's tylko an pojawiła się avid komputerków, pracuje nad możliwościami in wykorzystania computer i games, tworzenia avid aplikacji wspierających proponent of computer edukację. applications Stworzył zestaw that aplikacji support współdziałających educations. He ze sobą jako created system o software nazwie Alf um, Korepetytor. called Alf Pracuje nad Korepetitor. stworzeniem He inteligentnego works podręcznika on i building właśnie o tym a very inteligentnym intelligent, let's podręczniku say, book, będzie an teraz intelligent Państwu student's book, opowiadać. and he Witam will Panie tell you a Marku bit i more oddaję about the głos. intelligent student Dzień book. dobry, dziękuję Pani Good bardzo. morning. Witam Thank you Państwa for the bardzo serdecznie. presentation. Oczywiście I would bardzo like to dziękuję welcome Pani everyone Agnieszce, and Pani thank Oli you. za umożliwienie Thank you, ladies, wystąpienia for przed Państwem. the introduction Mam and for tremor your samochodowy, ponieważ na co invitation. I'm a dzień bit nie jest mi dane stressed because przemawianie do wspaniałego I grona, usually do zwłaszcza po not tak speak to many wspaniałych people, prelegentach, którzy właśnie especially skończyli after już pracę so zawodową. wonderful No ale z speakers, drugiej strony my mogę się cieszyć, że predecessors. będę się chwalił prawdopodobnie But tym, że I'm really występowałem happy razem z przedstawicielami tak that wspaniałej then I wielkiej can firmy, post jaką jest later 11 after the Studio. conference that I Tak jak took Pani part Agnieszka powiedziała, with jestem tylko 11 skromnym Studio nauczycielem, uh, ale piszę co-founders. programy I'm edukacyjne. a modest teacher, but I Oczywiście od also wielu lat, write odkąd się te programy applications and pojawiły, software. odkąd się komputery Um, pojawiły, teraz since no, the przyszedł w końcu czas na to, że zaczyna się o computers tych came sprawach to mówić life, szerzej. let's say, No i ja również we are rozpocząłem taką talking more akcję and more promocji about moich działań. software, about Jestem na applications. That's początku why dopiero tej drogi, my także activities, mam let's nadzieję, say, że dzięki temu moim propelled, and I wystąpieniu do more and more. jakoś And I hope that te moje thanks to prace my nabiorą nowego speech, tempa. Stworzyłem, tak I jak Pani will Agnieszka even go powiedziała, system faster in my komputerowy do activities. wspomagania I nauczania created a języka software, computer angielskiego w software, szkole. to support I teraz, English żeby tutaj lessons nie at school. przeciągać, chciałbym And Państwu I'm not going to powiedzieć prolong, o but dwóch bardzo I want to istotnych tell you rzeczach, about two które very important przyświecały aspects mi cały that czas praktycznie, mm, kiedy were tworzyłem important ten for mój me system, while kiedy I tworzyłem te was moje programy. designing the system Wydaje and mi się, że designing the to, co powiem, programs. jest I think stosunkowo that what istotne, I'm chociaż going to może tell niektóre you rzeczy is będą significant, oczywiste. but Otóż pierwszym some takim of these things punktem, may be który obvious. według The mnie first jest bardzo point that ważny is very i jest important cechą, którą się powinny is charakteryzować a gry feature of edukacyjne, jest educational to, game żeby elementy tych is gier that the odpowiadały elements of the elementom games świata, reflected the przestrzeni czy word, the dziedziny życia space, człowieka, or the dziedziny działania topic of człowieka, the którą nauczamy people's w naszym activity przedmiocie. that we Tak teach na przykład jak during our nauczamy subject. For historii, to example, when elementami we gry teach dydaktycznej history, so powinny the być na element of przykład the postacie didactic game should historyczne, powinny być be wydarzenia historical historyczne characters, historical i people, historical działaniami, które events, powinni and the uczestnicy activities wykonywać w which takiej grze should edukacyjnej, be done powinny in the być educational działania games. Well, odpowiadające these activities interakcjom should pomiędzy tymi elementami. Jeśli chodzi o język reflect angielski, to interactions tutaj mamy between different sytuację nieco elements. inną, ponieważ In takimi terms of English elementami, lesson, które powinny występować w elements that grze, should be są na present in przykład the game słówka, are, for ich example, znaczenia, words, brzmienie tych vocabulary, słówek, meaning of sposób the words, zapisywania tych słówek, konstrukcje pronunciation, różne, które pochodzą spelling, ze different słówek, tworzymy zdania, constructions which help brzmienia tych us to zdań, create oczywiście ich sentences out of the odpowiedniki words, polskie czy sound of the angielskie sentences, the połączenie, Polish kojarzenie equivalents, tego znaczenia z brzmieniem, kojarzenie associating a znaczenia Polish z word with zapisem. the English word, Ja uważam, connecting że definitions dziedzina, of the word with przedmiot, the którego word. nauczamy, And I think jest that our taką subject that we rzeczywistością teach nie is close to reality, wirtualną, tylko but rzeczywistą it's not a rzeczywistością, virtual która reality, jest but sama w it's sobie piękna. something I real and naszym beautiful in celem, tego itself. jako And our aim as nauczycieli, jest teachers przekazanie czy is to zainteresowanie uczniów, present or to pokazanie uczniom encourage naszym students, właśnie show piękna takiego students the świata, takiej beauty of dziedziny, the którą word nauczamy. we teach. Ponieważ jest to sfera działalności człowieka, a Because cóż może być piękniejszego niż właśnie to, something, czym ci this is ludzie a human zajmują na co activity. dzień. This is Dlatego też gry beautiful. That's edukacyjne why według this is mnie beautiful. powinny And się I think that posługiwać educational games elementami should pochodzącymi apply z all tej those elements rzeczywistości. that come W from moim przypadku, tak this jak już mówiłem, reality. są to słówka As I mentioned angielskie, ich before, I brzmienia, focus ich on dźwięki, vocabulary, znaczenia, pronunciation, konstrukcje, sound, które meaning, tworzymy z tych słówek. W constructions that we związku z can tym create out of gry these edukacyjne, words. które That's why tworzę, educational games posługują that się I takimi właśnie create and elementami. To design znaczy w moich apply grach these elements. elementami So in my zamiast game, pionków na przykład, albo zamiast instead of the klocków są na pawns przykład or instead słówka of the angielskie,
I zadanie Instead of jest the poems, I kształtowanie, use English words. tworzenie z tych And klocków, the tych student's słówek task angielskich is to create out of these większych words, so out konstrukcji, of these takich poems, jak na bigger przykład zdania, constructions. później And posługiwanie the się tymi students zdaniami, create wypowiadanie tych sentences. zdań. Later, Tutaj they zaznaczę, że use the wszystkie moje sentences in aplikacje the są context. multimedialne All pod my każdym względem, to applications znaczy are multimedia, potrafią mówić do 100% uczestnika, multimedia, so ale they również can potrafią talk to słuchać the uczestnika, speaker, to znaczy to the wymagać się od participant, uczestnika, but they can also żeby listen to the wypowiadał określone participant zdania. Jako and przykład ask podam the tutaj participant to pronounce takie ćwiczenie, vocabulary, które particular words, pokazuje and practice jeden z vocabulary. elementów tego This is mojego the systemu. exercise which shows To jest one of the właśnie elements of my system, taka gra, którą nazywam Villa Alf. a Wszystkie w game ogóle I te gry called Villa nazywają się Alf. Alf i każda ma jakiś All taki these games are przedrostek. called Tu akurat jest Alf Villa. with some I jest to prefix, taka additional prefix. układanka, This is Villa układanka, Alf. która And this is the tak jest puzzle skonstruowana, że mamy jakieś constructed opowiadanie w języku in a angielskim, way that czyli we jakiś po have a prostu tekst story in nagrany, English. który So, składa się oczywiście z recorded fraz. story in English I te that frazy są consists of opisane different tutaj w te phases. And these placówki, phrases are in tylko the że boxes you can są see, pomieszane. but To they znaczy, are tutaj shuffled, na they tym are obszarze, który mixed. widzimy, jest zawarty cały ten tekst, który So słyszymy, here is the ale entire jest on text podzielony na you can części i te see, części but są it's divided pomieszane. into different Teraz parts, and these parts zadaniem are mixed, ucznia shuffled. jest And the task of słuchanie the każdego z tych student is to fragmentów listen to each albo fragment oddzielnie, of the albo text w całości separately or in i the whole entire wyszukiwanie text and odpowiednich looking klocówków i for układanie ich appropriate w odpowiedniej boxes and putting kolejności. them in Oczywiście the ktoś może appropriate powiedzieć, że to jest order. banalne albo że You can say niepotrzebne. that this is Jest to pewna forma unnecessary, too działania, simple, która maybe, but it's mobilizuje, an nakłania, wręcz activity that zmusza ucznia do mobilizes wykonania or even pewnych forces czynności, student to do które some powinien activities wykonać po than to, żeby otherwise nauczyć się that should be done działać w tej to learn przestrzeni, how którą to jest act in znajomość the języka obcego. area of Ponieważ, tak jak learning powiedziałem, foreign rolą language. nauczyciela Because as I jest mentioned before, wprowadzenie the role of ucznia the w teacher pewną is to przestrzeń, która jest dla introduce niego the student nowa into i a nauczenia space that is go new to the student posługiwania and się to teach elementami tej student przestrzeni i poruszania się w tej using the przestrzeni. elements of the Teraz space. działania, które uczeń So wykonuje w tej the grze, którą activities stworzyłem, of the odpowiadają student tym działaniom, które in the game uczeń that I powinien created wykonać po to, reflect żeby się what students should nauczyć do in poruszać się w real przestrzeni, life czyli żeby się po to prostu be able nauczyć to mówić po be angielsku, albo żeby po proficient prostu in the given poznać tę area. So przestrzeń. in this Oczywiście context, to cały czas learn chcę zwrócić English and uwagę speak na English, to, że basically. traktuję So I want język to angielski jako focus pewną that I dziedzinę treat English wiedzy lesson człowieka, as pewną a przestrzeń, która jest wspaniałym space, światem, bardzo ciekawym which is a światem, wonderful, pełnych interesting różnych world full dźwięków, of różnych different zależności, sounds, różnych different konstrukcji, z którymi uczeń powinien constructions, się zapoznać, którymi powinien consequences się that nauczyć students need to manipulować, powinien learn, need to nabierać get to biegłości know, oczywiście to w be tym, able w to tych wszystkich manipulate działaniach. I te them, programy, które tutaj to ja be more and more proponuję, proficient. oczywiście And nie my przedstawiam ich teraz tutaj programs, Państwu, właśnie of course, I'm not going ćwiczą to z tell you uczniem tego typu each and działania every program, but my po to, żeby programs oczywiście help później ten students uczeń mógł practice these posługiwać się activities that językiem later w students życiu codziennym. is Jeszcze able raz to use podkreślam, English language świat in the real języka jest life. pięknym The world of the pięknym language światem is i a moim beautiful world, zadaniem jako and nauczyciela my jest aim as a pokazanie tego teacher is piękna to i show this zainteresowanie beauty to the ucznia student właśnie and uczestniczeniem w tym encourage świecie. students to be a part Oczywiście of the nie mówię world. tutaj niczego nowego, ponieważ Of course, każdy I'm not nauczyciel taką talking samą pracę about robi. anything new because Natomiast te this is our programy, które ja role as tworzę, teachers, mają but my również niezwykle programs inny aspekt, to znaczy have also another wspierają ucznia w aspect. jego pracy. They To znaczy support students wszystkie moje at aplikacje są their work. wyposażone w So różnego all my rodzaju applications are systemy equipped with many wspomagania different pracy, systems that podpowiadania, support work of the poprawiania students, błędów, many different powtarzania tips, wielokrotnego różnych correcting czynności, jeżeli się mistakes, okaże, że many uczeń different sobie niezbyt dobrze z repetitions. niektórymi działaniami So if the radzi. student is Także not very oczywiście również proficient, then występują he elementy or she has a testowania, chance to ale repeat głównie everything. chodzi mi o Of to, course, there żeby is some uczniowie, którzy testing są at the w end, cudzysłowie but mówiąc my słabsi, aim to znaczy is nie that, mają let's wsparcia say, ze strony na przykład that rodziców, ze strony students that are pedagogików, weaker or którzy they nie don't mają have może support from takiej parents zdolności or językowej, żeby private również tutors, sobie z or tym maybe they are poradzili not i żeby talented również enough. pomóc im So it's my uświadomić aim that sobie, że even język such obcy students jest czymś, co da się would be able opanować, to tylko żeby learn się English na to and would poświęcić realize that odpowiedniego English czasu, is odpowiednio zaświatów. beautiful. Of course, they need to devote To jest some jeden z time takich to przykładów. practice Podam Państwu English. jeszcze This is inny one of the przykład examples, takiego and właśnie another example programu, który
of the program I created angażuje ucznia i wprowadza that go engages w piękny i students wspaniały świat języka into the obcego. beauty Mianowicie of the filmy foreign language, są oczywiście movies. źródłem So słownictwa, the są movies are oczywiście the source źródłem of stosunków vocabulary wymowy, są and oczywiście the źródłem source of good konstrukcji pronunciation, gramatycznych. Oglądanie filmów lub przeczytanie grammatical czy śledzenie podróżowania za constructions, pewną and fabułą, no we prawdopodobnie need to każdy z Państwa follow sobie zdaje sprawę, że the oglądanie filmów storyline of the może film być bardzo to wartościowym understand it. narzędziem dla So of uczącego się course, języka watching obcego. film can Może be a być, że valuable niestety tool for nie teaching każdy uczeń jest w stanie English korzystać z tego źródła, bo language. jeżeli on Of nie ma course, wystarczających umiejętności, to nie not będzie w everyone can stanie takiego filmu learn ogarnąć, from ponieważ nie będzie videos, rozumiał learn from tych films, treści, because będzie go if męczyło students do to, że not nie understand nadgarsza the nadmiernych nacisków, albo jak words dobrze rozumie, or to don't jest to za understand mało na to, different żeby aspects of the śledzić film, treść they filmu. are Więc discouraged stworzyłem and they taką don't want to aplikację, follow taką znowu grę, ja to the nazywam grą, storyline. też powiem na So I przykładzie, może to nie created jest the jakaś gra, game, nie ma but za to for some jakiejś people it's not a game. rozbudowanej grafiki, a It's chociaż just an czasami jeśli chodzi o application. filmy, to grafika też jest Um, rozbudowana, there is ale jest to no, po prostu let's oglądanie say the filmu. Na czym graphics polega ta aplikacja, którą is not stworzyłem? the Na czym best. polega tutaj novum But what pewne? is the Mianowicie chodzi o novum to, że of this oglądamy film application? aż do We're momentu, watching kiedy the zostanie film wypowiedziana jakaś up to the kwestia. moment Z when chwilą, there kiedy is a zostanie phrase, wypowiedziana kwestia po and angielsku w tym the przypadku, phrase is projekcja pronounced in filmu się English. The zatrzymuje i pojawia się movie taki panel stops, opcji różnych and dodatkowych. there is a panel of Jedną additional opcją jest na przykład options. One of the powtórzenie options zdania, które is to właśnie zostało repeat the wypowiedziane sentence w that filmie. To we've just powtórzenie heard. może być albo This autentyczne, to znaczy repetition can ścieżka be dźwiękowa zostaje authentic. powtórzona, albo może So być we syntetyczne. repeat, we Różnica jest listen to taka, the że video syntetyczna again, or wypowiedź jest zwykle synthetic. bardziej wyraźna, bardziej Synthetic czytelna dla speech is ucznia more i w związku z tym clear uczniowie mogą and sobie wybrać, easier czy chcą for posłuchać jeszcze students to raz tej samej pronounce. wersji So a oryginalnej, student czy can chcą choose posłuchać if they want to tej listen to wersji the syntetycznej. original part of the Daje to film or uczniowi maybe to oczywiście możliwość synthetic sentence, wielokrotnego let's say. wysłuchania And danego students can fragmentu, przez co repeat oczywiście może this sobie fragment. I mean, this can rozwijać be zdolność heard many, uczenia many ze słuchu w times. tym So takim that's why they bardziej um, technicznym znaczeniu. also develop listening Żeby się nie skills. rozwodzić bardziej, jest tutaj również element, który pozwala There's also uczniowi an element which zdecydować allows o students znaczeniu to danego decide fragmentu, który about the wysłuchali. meaning of the Jest to fragment pewna they've forma just heard. negocjowania znaczenia, to It's a znaczy są form of osoby, które negotiating the twierdzą, meaning. że There are some people tłumaczenie who na think język that obcysty nie translation powinno into występować Polish or w native czasie uczenia language się, natomiast shouldn't powinno be a występować part coś w of rodzaju learning negocjowania English. znaczenia. There W should be każdym razie nie something będę się else. przy There tym should be, udawał. W każdym razie let's jest tutaj so-called taki panel, negotiation of the który daje meaning. uczniowi But możliwość there is a panel which domyślenia gives się, a student co to guess znaczy dany fragment, który właśnie został the no i meaning oczywiście of uczeń a zaznacza tutaj given ten fragment fragment, i co and the później student marks the musi meaning of a given wypowiedzieć po fragment. angielsku And to then, what zdanie, is very które important, the usłyszał. student To needs to znaczy pronounce the jest sentence tutaj he or she zastosowany has just heard. procesor So rozpoznawania googlowski there is i a uczeń musi Google wypowiedzieć to zdanie, speech jeżeli wypowie to recognition, prawidłowo, albo and the oczywiście w student, granicach if student błędu, pronounces to the wtedy sentence projekcja correctly, filmu then the jest projection kontynuowana. of the movie Oczywiście goes to jest further, rzecz stosunkowo prosta, and ale the chcę student can wspomnieć o watch the jeszcze movie. jednym bardzo ważnym But aspekcie it's quite tej simple. aplikacji, But mianowicie what jest is a tutaj very taka important opcja, aspect of this że możemy application is rozmawiać that z there is an filmem. option Na czym to of, polega? let's Polega to say, na having a tym, że conversation with the aplikacja film. ma The wprowadzone application pytania do każdego has zdania lub prawie different każdego, które zostało questions to almost wypowiedziane each w tamtym filmie. I sentence teraz uczeń in the na film. przykład So the zamiast student, powtórzyć zdanie, instead of które właśnie repeating usłyszał, the może sentence he zadać or she just pytanie heard, i can w tym samym ask miejscu, a po prostu, żeby nie question. rozbudowywać aplikacji, może zadać So pytanie po in the same angielsku place, i aplikacja the student automatycznie can ask przerzuci the film do question, tego and miejsca, w którym application will treści jest odpowiedź na to pytanie. transfer I wtedy a uzyskujemy student taką to the part sytuację, of the że movie in program, which there że is the uczestnik answer to the pyta, question, film and the student zadaje asks the pytanie filmowi, a film question, odpowiada. and the Oczywiście film ktoś powie, że to jest jakieś responds to the question. wydziwianie, jakieś You cudowanie. may say Ja it's się nie zgadzam z tym. weird, Uważam, że but I don't proces agree. I think uczenia that the powinien process zawierać of właśnie takie learning różne should include specjalne, specyficzne um, elementy, które specific elements, unique ułatwiają elements proces, that które pozwalają facilitate the uczniowi, nawet process of takiemu, learning który and jest allow słabszy, students, na to, żeby się even przebić, the żeby weak przejść na ten students, wyższy to poziom. go through I and go ponieważ up czasu mam niewiele, on the więc nie chcę next tutaj level, znowu się because rozgadywać well, I więcej don't have na much temat time. tych aplikacji.
Przejdę I teraz don't want to drugiego aspektu, czyli drugiej ramble cechy, about the application, so I którą will talk uważam, about że the powinny second mieć feature wszystkie programy czy of aplikacje all edukacyjne. programs. I mean, that all Tutaj applications panowie and z programs should 11 Bit have. Studio już na ten temat troszeczkę Gentlemen wspomnieli. from Ja 11-bit tutaj chcę Studios mentioned skupić się that teraz na a tym, bit, jak so I want to nauczyciele develop on widzę it tego and programu. show a certain practical Mianowicie wszyscy approach. jesteśmy nauczycielami, wszyscy We are all mamy pewne teachers. zobowiązania co do tego, w jaki We sposób also możemy have certain pracować. obligations Oczywiście z to pewnych how do obowiązków we operate at wywiązywać i schools. We będziemy z need pewnych to obowiązków fulfill wyzwyczajeni, certain zarówno my, jak i tasks, nasi and we uczniowie. will be Jednym z settled takich wyzwyczajeń jest na przykład on achieving these ocenianie pracy results. For uczniów. example, I teraz grading grading students. drugą taką rzecz, a może pierwszą, której jeszcze nie powiedziałem, chodzi o to, że Uh, aplikacja powinna the wspierać application nauczyciela w jego should pracy. To znaczy support aplikacja nie powinna teachers' absorbować work. nauczyciela, The czyli app nie should not powinna absorb teachers' dokładać mu attention and obowiązków, time. ponieważ jak wszyscy wiemy, It should not nauczyciele add mają to their bardzo dużo responsibilities, obowiązków swoich since własnych we all know i teachers are busy, super busy. dokładanie im dodatkowych obowiązków powoduje, So że niestety adding musimy pewien additional kompromis iść i osiągnąć lepszy thing, rezultat. A niestety to się odbywa would ask us ze stratą to dla naszych uczniów. W uh, związku z tym aplikacja, czyli not be as good aplikacja at our job, basically. So the app, pouczająca powinna um, wyręczać nauczyciela learning w aid wykonywaniu or pewnych teaching działań. aid Jak sami should wiemy, to, że make life uczeń ma teachers' pracować life w domu, easier rather than harder. przeciwko temu nie Asking students sprzyja. to work at Natomiast home niestety is my jako fully nauczyciele nie acceptable, mamy but zbyt wielu narzędzi służących do us tego, żeby teachers kontrolować to, w don't jaki have a sposób ci lot of uczniowie pracują. tools to No control niestety z tego how wynikają takie students sytuacje, że work. jeśli chodzi And o this młodsze dzieci, to na results przykład in mamusie pełnią the rolę takiej, które situation powinny where nauczyć najpierw mothers or mamusia się musi parents nauczyć tego, in czego general dziecko musi nauczyć się, żeby to dziecku fulfill the role tłumaczyć. of a Oczywiście wiemy, teacher's że aid. nie zawsze tak jest i nie wszędzie tak jest, no ale Uh, niestety jest to and bardzo first of providing that the parents częste know what the child, what the Dlatego student wydaje mi is się, learning że about, of jeżeli szkoła course, if they dysponowała are takim versed in the narzędziem, topic. które So if będzie the school had kontrolowało a tool pracę ucznia that w would domu, będzie control wspierało go the w pracy, operation of a w student pracy at w home, domu i the również work of a będzie student at home, przekazywało and nauczycielowi that informacje would o tym, jak convey uczeń pracuje w domu, information on a the jakie, student's work co to the teacher, osiągnął, co uh, zrealizował, that would jak się przygotuje do report on lekcji, their to achievements, będzie on their to preparation bardzo pomocne dla nas, to the ponieważ my lesson. na przykład nie That would będziemy be musieli extremely tyle robić helpful for us. na We wouldn't lekcji, have to bo będziemy do wiedzieli, that że during the zostało to class. We zrealizowane would przez know that aplikację it was wspierającą i będziemy mieli na to fulfilled and that the app will assure us of that. We will have evidence that I of the tutaj students' chciałbym work. powiedzieć parę słów na temat tego, jak te So a few aplikacje words moje about how my apps analizują pracę ucznia w analyze drodze the work of a bohaterem właśnie student. inteligentnych And podręczników. this is Taki the podręcznik, który smart stosunkowo course book niedawno, I was stosunkowo mentioning. niedawno zacząłem używać. I started I using powiem mniej this więcej, na co term to polega. Polega quite to, recently. że Let me jeżeli explain. uczeń pracuje z tymi aplikacjami, które tutaj Working with system the zawiera, apps I'm to wtedy showing you, każde działanie ucznia może być any bardzo activity skrupulatnie by the przez student program, przez can be aplikację notowane i zapisywane. precisely Aplikacja noted może na down przykład analizować by to, w the jakim app. tempie uczeń The app pracuje. may, for Może example, analizować analyze to, the ile na przykład pace of prób students' work, wykonał, how many zanim attempts udało mu się were made prawidłową odpowiedź udzielić. before Może a analizować, given answer, może analizować the correct czas answer was given. reagowania ucznia The reaction time of a na to, student jak szybko tej odpowiedzi for udzieli. Bardzo wiele różnych parametrów for giving the pracy correct ucznia answer. aplikacja So może a lot of analizować. parameters Oczywiście can be nie taken chodzi into mi o to, account. żeby później te Of informacje course, były it's przekazywane not about nauczycielowi, bo przecież nauczyciel też transferring nie the wie, co z tymi information, informacjami zrobić, all ale of this information są to informacje ważne to dla the teacher. samej Sometimes we aplikacji, don't ponieważ need that, but aplikacja it may może be te important informacje for the app. analizować i w zależności od It tego might może analyze podsyłać the information uczniowi and różnego rodzaju działania. Czyli assist jeżeli the aplikacja na student przykład with some stwierdzi, że uczeń suggestions. owszem przerobił For jakieś example, if zadanie, the app jakieś ćwiczenie, says ale parametry jego pracy concludes były that the niesatysfakcjonujące, student works
too slow, got to the correct conclusion, but works too slow, then the app may decide that the student should go through the process one more time, or suggest another exercise that will help and assist the student, give additional opportunity for practice. So the app would direct the student and adjust its operation to their proficiency, to their level. And again, it's in agreement with what is being said with the current trends. So the education process being tailored to the students. If you have 30, 40 people in your classroom, individual or tailored approach is very difficult, especially if we need to keep to the curriculum, keep the discipline, and so many other things. So such teaching assistant, such teaching app that would control the work of a student and suggest certain exercises, extra help to the student would be extremely helpful. Such smart course book should function in a way that, for example, next week we are planning to have a speaking classes where students would use, let's say, cultural vocabulary on the basic levels, cultural related vocabulary on the basic levels. And we want them to use this vocabulary when using past simple. So we enter the app, and then that gives us the, let's say, and then we tick particular boxes, the amount of topics to be fulfilled, and the amount of the topics that were already done. So we're moving the topic from one column to another. And the application understands it as all the participants of this game would have these particular tasks in the range, scope of exercises to be done. So related to cultural vocabulary and past simple tense. So all the tasks that will be performed by the students who will play the game at home will prepare them for this speaking class next week. And then the students would potentially be prepared for the lesson. Of course, we would have a chance to look into the fact how the students performed. We don't have to analyze it in detail, just the general information in the form of, for example, some grade of their work or assessment of their work. So again, I don't want to absorb the teacher additionally. So the system conveys that information to the teacher or prepares that report for the teacher. And then the teacher, during the class, as the speaking class, may assess if the student is prepared or not during the class, during the lesson. They will be more or less active, for example. The teacher also has the possibility of grading the students' activity, how active they are during the speaking class. So again, the system would analyze a lot of data, but then they may use the data to direct the students' activities. Then data would be available to the teacher, but don't have to be used. Especially that a preparation to the lesson would result in better or worse functioning of students. So it's very important for me to give the student the possibility of preparing correctly to the lesson. There are no
students, well, no student, there are no students who don't want to know English. Each of them would like to learn more about English, about, I don't know, history, which is a great subject, of course. So I don't think that there are students that don't want to learn. It's interesting. Uh, each student would like to learn about literature, for example, something wonderful that gives meaning to our lives. Unfortunately, their experience may be different. That they may feel that learning is difficult, learning is hard. So some of them are not willing or not ready to keep up with the pace. So they become bored, they become disinterested, and they do the absolute minimum to get them through the class, through the year. Natomiast nie zmienia to faktu, że dziedziny życia, które So są w szkole przedstawione w formie przedmiotów, są wspaniałym terenem the subjects of our that are presented that are taught in our schools are great, and it would be perfect if us teachers are able to show this beauty of the subjects that we love, to share the love to the subject to with our students. And in order to do that, we as teachers need some support. Education programs can help us, of course, and some of them, of course, might benefit. Some tools might benefit. There are, of course, tools that may benefit to our life. I know that some of you may consider it a wishful thinking, but I think defining these goals, defining these principles, our activities that would aim at realizing, fulfilling these wishes, then would be easier to be performed. I also wanted to show you an app that these are the charts that show you how a student performed with the video analyzing film. And these bars show the number of attempts done by the student before the correct answer was given. How many tips were used, how many help, how much support, how much help was used by the students, how much did it need to repeat the given fragment. Again, not necessarily to be analyzed, but just to give you an example how detailed is the analysis conducted by the application. Another app I wanted to show you that is used. I did it additionally to I used it. I used the application. I thought about using the application in different subjects, and for example, this could be useful to the history teachers, and it's about helping the students to read the text or listen to a recording with full understanding. I don't want to dwell on that too much. Let me just say 2 sentences about how it might look like. A student listens to a recording or reads a text sentence by sentence. So it is visible to the sentence, the sentence is visible to the student, and they can listen to it at the same time. But from time to time, completely by random, the program stops and requires repeating the sentence they have just said, or at least enumerate some words that were used in the previous sentence. Well, some of you may think it's an exaggeration. If you're reading the text, they should know what the text is about. But unfortunately, it's not always like that. It's not always that just because the text is read, the text is learned. Sometimes students just switch off during reading without any greater understanding of its contents. The facts, or well, that presented by the text or recording.
zmusza ucznia do tego, żeby on myślał So o the tym, co app słucha, forces co the może się student to zdarzyć, think że za about chwileczkę what they będzie are listening musiał about or powtórzyć reading dane about, because in a pytanie. way, in a I moment, oczywiście it później might jest be jeszcze test, który it uczennicy might też turn mogą out that zrealizować, może that jako this is they will be czas na tested, they will be najważniejsze pytanie quizzed from that będzie się in a teścić, które moment. będzie And of course, there is a tekście test at tekście the przekazywane, no ale end, to są już of takie dalsze course, rzeczy. but Żeby jeszcze raz that's a podsumować further ten step. wykład, So to sum przypomnę up te one more podstawowe time. rzeczy, to znaczy aplikacja Uh, posługuje się so elementami an app realnego the app świata, uses realnej dziedziny, elements of którą a real nauczamy. To world, znaczy nie a wymyślam żadnych real klocków, nie wymyślam żadnych subject. świateł. I'm not Ktoś może powiedzieć, że reinventing te the aplikacje wheel. właśnie to jest kupa Uh, animacji. No oczywiście może ta you might animacja ma say jakieś these are swoje rudimentary tutaj, apps, ale but jest yeah, I druga rzecz, agree that to it tak jak might mówię, not be aplikacje very interesting, edukacyjne but powinny wspierać nauczyciela educational i apps should powinny support the teacher, jak najmniej go obciążać and they should give i them the powinny least possible realizować amount of przygotowanie ucznia do effort, lekcji, additional również work. inne rzeczy, And the apps które should also support mogą the wystartować students, na not te also the aplikacje teacher. i dzięki temu nauczyciel będzie Uh, miał więcej czasu Thanks to na that, the lekcji, na to, teacher żeby will have more realizować time te zadania, during the które nie mogą class być to realizowane przez fulfill these aplikacje, tasks po to, that żeby can't be realizować done dyskusję, po to, żeby mechanically, realizować demonstracje, żeby się to dało potem discuss dzięki temu with the lekcje były students. Thanks to that, dokładnie the lessons might be wypełnione testami, more wypełnione interesting, not be pytaniem, filled, they won't be filled with czyli generalnie tests, wydaje mi się, że with tego typu grades, podejście może with bardziej revision. przysłużyć się szkole I w think this konstrukcji kind of approach can organizacji. benefit school as an Wydaje institution. mi się, że powiedziałem to, co chciałem. I think I Jeszcze raz bardzo covered the Państwu topic. dziękuję za umożliwienie mi Thank you very tego much one more time wystąpienia. for giving me the possibility Gratuluję of Panom presenting organizatorom here, and za takie congratulations to the wspaniałe organizers. konferencji. Jeszcze raz dziękuję za It's a udział wonderful i za to, że conference. przyjęcie na Thank tym you wywiadzie. very Dziękuję i much życzę powodzenia wszystkim for giving me nauczycielom the w opportunity nowym to roku speak. szkolnym. Thank you, and good Dziękuję luck to all bardzo. the teachers in the new academic year.